ఇచ్చేసాను. ఓకే సార్. స్లైడ్ కనిపిస్తుందా సార్? 1 minute సార్. ఎస్ సార్. ఇంతకుముందు ఆన్సర్ దొరికిందా? 2600. ఓకే సార్, ఇట్స్ విజిబుల్. కాకపోతే ఏమంటాం, స్లైడ్ మోడ్ లో కాకుండా నార్మల్. ఓకే నాన్న, కనపడుతుందా అందరికి? రైటింగ్ ఓకేనా? ఓకే ఓకే రైట్ సార్. ఓకే దెన్. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్. మిమ్మల్ని హోస్ట్ చేస్తున్నా, మరి హోస్ట్ చేసా లీవ్. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. సో గుడ్ ఈవినింగ్ నాన్న. All of you, good evening. Good evening, sir. Okay. So previous class, already we have discussed about here hybridization concept. Hybridization concept is nothing but to explain the geometry and the bond angles between the atoms in a molecules. You know about here hybridization. You can express it as geometry. It is nothing but shape of the molecule. And what is about here? Bond angles. So hybridization concept is also represented as in organic compounds acidic nature. So here S character is increases, acidic nature is increased. For acetylene, ethylene and ethane, acetylene sp hybridization, ethylene is sp2 hybridization, ethane is sp3 hybridization. So S character is nothing but in sp hybridization, S is 50%, sp2 hybridization 33.3%, and sp3 hybridization 25%. So here, based on that hybridization, we can represent it as acidic nature in a organic compound. Okay. What is sp3 hybridization? In a molecule, the central atom have the valency shell, 1 s orbital and 3 p orbital. They are combined or intermixing to formation of a new set of 4 hybridized orbitals. sp3 hybridized orbitals are formed. This phenomena is called as sp3 hybridization. In sp3 hybridization, 1 s orbital and 3 p orbital. Therefore, the S character is 25%. Here in P character is 75%. S character is 25%, P character is 75%. These hybridized orbitals are directed at angle 109 degree 28 minutes. The bond angle is the angle between molecules 109 degree 28 minutes. It is the tetrahedral shape. Best example is methane, ethane, water molecule, NH3, NH4 plus. All these are here. CH3 plus is sp2, CH3 minus is sp3. ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకున్నానా? CH3 plus is sp2, CH3 minus is sp3. Okay, these are some best examples regarding about here sp3 hybridization. So I will take here methane molecule. The central atom is carbon. Actually, the carbon electronic configuration is valency shell. The electronic configuration is helium core, 2s2 2p2. This is written as 2s2 2px1 2py1.
Here, the carbon is bonded with 4 hydrogens to required 4 unpaired electrons in their valency shell. Therefore, the one of the electron shifted from s orbital to pz orbital, s orbital to pz orbital to get 2s1, 2px1, 2py1, 2pz1. So these 4 orbitals, 4 atomic orbitals are intermixing to formation of 4 sp3 hybridized orbitals. These 4 sp3 hybridized orbitals, each one have unpaired electrons. These unpaired electrons of sp3 hybridized orbitals is overlapped with hydrogen s orbitals to formation of sigma sp3s. Sigma sp3s, like this. Totally 4 hydrogens are bonded with sp3 hybridized orbitals to form sigma sp3s overlap. So these hydrogens are arranged with the carbon a tetrahedral shape. The bond angle is 109 degree 28 minutes. This is a structure of methane. So next one here, sp3d hybridization. Equal energy of one s orbital, 3 p orbital and 1 d orbitals are intermixed to get 5 sp3d hybridized orbitals are formed. Here, s orbital, this is one of the orbital is px, py, pz. These 3 are p orbitals. One of the d orbital is 3dz square. These 5 orbitals are intermixing to get 5 equal energetic sp3d2 hybridized orbitals are formed. These 5 sp3 hybridized orbitals point towards the corner of triangular bipyramidal geometry. This is represented as TBP, trigonal bipyramidal geometry. Bond angle are 120 degrees and 90 degrees. So this is examples regarding about here sp3d hybridization. The best example, phosphorus pentachloride, PCl5, phosphorus general electronic configuration, ground state electronic configuration, neon core 3s2 3p3, 3s2 3p3. Actually, 3 unpaired electrons are present in p orbitals. So it requires 5 unpaired electrons for the bonding with 5 chloride atoms. Therefore, one of the electron shifted from s orbital to 3d orbital. So here the electronic configuration, outermost electronic configuration 3s1, 3p1, 3px1, 3py1, 3pz1 and 3d1. These 5 orbitals are intermixing to get 5 equal energetic hybridized orbitals are formed. They are sp3d2 hybridized orbital. These 5 sp3d2 hybridized orbitals is arranged in trigonal bipyramidal geometry. Each one unpaired electron sp3d hybridized orbital is overlapped with p orbitals of the fluorine atom. P orbitals of the fluorine atom to get sigma sp3d p bonds are formed. So this is regarding about here
PCl5. So this is a PCl5 structure. So here hybridization, sp3d hybridization. These unpaired electrons are overlapped with fluorine p orbital. So next one here, sp3d2 hybridization. Equal energy of one s orbital, 3 p orbitals and 2 d orbitals are intermixing to get 6 sp3d2 hybridized orbitals are formed. These 6 sp3d2 hybridized orbitals is arranged as octahedral geometry. They are, what is about here? Octahedral geometry. 4 hybridized orbitals arranged in square planar and 1 hybridized orbital above the plane and 1 hybridized orbital below the plane. These hybridized orbitals arranged in, so here octahedral shape, the bond angle between these hybridized orbitals are 90 degrees. So this is regarding about here sp3 hybrid, sp3d2 hybridization. The best example is SF6 molecule. So in the SF6 molecule, ground state electronic configuration is neon core 3s2 3p4. Here sulfur excited state electronic configuration 3s1 3px1 3py1 3pz1 3dx1 3dx square y square 1 3dz square 1. So these Eg orbital is intermixing with 1 s orbital and 3 p orbital to get 6 sp3d2 hybridized orbitals. So it is a very important. So which of the orbitals are involved in sp3d2 hybridization అంటే మీరు ఏం చెప్పాలన్నా అంటే ఇక్కడ సాధారణంగా ఈజీ ఆర్బిటాల్స్ అయినటువంటి 3dx square y square అండ్ 3dz square ఈ ఆర్బిటాల్స్ మాత్రమే మనకి ఏంటంటే ఓవర్లాపింగ్ లో ఇన్వాల్వ్ కావడము జరుగుతుంది, హైబ్రిడైజేషన్ లో పాల్గొంటాయి. సో రిమైనింగ్ ఆర్బిటాల్స్ 3dx 3dxy 3dyz 3dxz they are not involved in sp3d or sp3d2 hybridization. ఇది చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటంటే, సో విచ్ ఆఫ్ ది ఆర్బిటాల్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ దిస్ sp3d2 hybridization అన్నప్పుడు విచ్ డి ఆర్బిటాల్ అంటే 3dx square y square 3dz square. దిస్ ఇస్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అదే sp3d అన్నాడు అనుకోండి 3dz square అన్నది ఇన్వాల్వ్ కావడం జరుగుతుంది. సో sp3d2 అన్నప్పుడు ఈ రెండింటిని మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో దీస్ hybridized orbitals are arranged in octahedral geometry. You see here, this is a ground state electronic configuration. Next, so one of the electron shifted from p orbital to d orbital and one more electron shifted from s orbital to d orbital. So in excited state 3s1 3p3 3d2 3s1 3p3 3d2. So here these 6 orbitals, these 6 orbitals are intermixing to get new set of, so here 6 hybridized orbitals are formed. These hybridized orbitals is overlapped with, so fluorine pz orbital. So this is regarding about here SF6. Now here one of the most important subunit that is called as molecular orbital theory. This is a very important theory. So for the explanation of what is about here geometry of the molecule and the characteristic properties of molecule. According to VBT,
oxygen molecule is a diatomic. But experimentally, oxygen molecule is paramagnetic nature. Experimentally, oxygen molecule is paramagnetic nature. So the paramagnetic nature is represented as what is about here by using of molecular orbital theory, that is abbreviated as molecular MOT. MOT is abbreviated as molecular orbital theory. So molecular orbital theory, it is explained the strength of the molecule and bond order. It is nothing but number of bonds present between atoms. Next one here, bond strength and magnetic properties. So these are represented as MOT. So what is about here? సార్ ఒకసారి So తెలుగులో what కూడా is the చెప్పండి సార్ Nana? తెలుగులో కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ చెప్పండి సార్. Okay. So here molecular orbital theory. Molecular orbital theory అన్నది మెయిన్ గా మనకి ఏంటంటే, so number of theories are explained by using, so number of theories are used for the explanation of a structure of molecules. What is about here, sir? Coastal-Lewis theory, Vesper theory, valence bond theory, and hybridization concept. So here, but O2 అణువు యొక్క O2 అణువు అన్నది ఏంటంటే విబిటి ప్రకారం, వ్యాలెన్స్ బాండ్ థియరీ ప్రకారము O2 అణువు మధ్య డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది, అంటే ద్విబంధం ఉంటుంది. ద్విబంధం ఉన్నప్పుడు O2లో ఒంటరి ఎలక్ట్రాన్లు ఉండవు, కానీ అది పారాయస్కాంత స్వభావాన్ని ప్రదర్శిస్తుంది. అంటే ఎప్పుడైతే అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయో అప్పుడు అది పారాయస్కాంతము. కానీ విబిటి ప్రకారం అన్పేడ్ ఎలక్ట్రాన్స్ లేవండి, కానీ ఎక్స్పెరిమెంటల్ గా చూస్తే మాత్రము పారాయస్కాంత స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటుంది. మరి ఆ పారాయస్కాంత స్వభావ ధర్మాన్ని మనకేంటంటే వ్యాలెన్స్ బాండ్ ద్వారా వివరించడము జరగలేదు. సో అందువల్ల నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే అయాన్ల యొక్క నిర్మాణాన్ని, వాటి యొక్క స్టెబిలిటీని కూడా వివరించలేదు. ఏది? బీబీటీ. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే బాండ్ ఆర్డర్స్ ని కూడా ఎక్స్ప్రెస్ చేయలేదు కొన్ని మాలిక్యూల్స్. బట్ ఏంటంటే ఎంఓటి టు రిప్రజెంట్స్ ది సమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ప్రాపర్టీస్, స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ది మాలిక్యూల్, అంటే అణు యొక్క స్థిరత్వాన్ని వివరించింది. సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ బాండ్ ఆర్డర్, అంటే అణువులోని పరమాణువుల మధ్య ఏర్పరిచేటటువంటి బంధాల సంఖ్యను తెలియచేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఏంటంటే మ్యాగ్నెటిక్ క్యారెక్టర్ ని చెప్తుంది, పారామ్యాగ్నెట్ ఆర్ డయామ్యాగ్నెట్. ఈ అంశాలను ఏంటంటే ఎంఓటి అన్నది చెప్పడం జరుగుతుంది. సో వాట్ ఈస్ అబౌట్ హియర్ సార్, హౌ టు డెవలప్డ్ ఎంఓటి? సో హియర్ the molecular orbital theory is a modified theory. It is mainly depends on quantum mechanics. Nana, this theory is mainly depends on quantum mechanics based on Schrodinger wave equation. So electrons are revolved around the nucleus as a wave nature. So this wave nature explained by using of what is about here, sir, quantum mechanics. So here electrons are not assigned to individual bonds between atoms, but are treated as moving under the influence of the nuclei in the whole molecule. So what is about here? If it has an atom, exist as electrons. These electrons are not
involved in bonding individually. It is associated with nucleus. So one electron is associated with all the nucleus present in a molecule. అంటే ఎంఓటి ప్రధానంగా చెప్పేటటువంటి అంశం ఏంటన్నా అంటే ఎలక్ట్రాన్స్ ఒక మాలిక్యూల్లో ఉండేటటువంటి ఎలక్ట్రాన్స్ ఏ ఒక్క ఎలక్ట్రాన్ అయినా కూడా అందులో ఉండేటటువంటి ఆటమ్స్ యొక్క న్యూక్లియై చేత ప్రభావితం కాబడుతుంది. సో హియర్ according to quantum mechanics, atomic orbital is nothing but, so the electron is revolved around the nucleus in an atom. This is called as atomic orbital. What is about molecular orbital? The molecular orbital is nothing but the electrons, total electrons revolved around all the nucleus in a molecule. This is the difference between atomic orbitals and molecular orbital. అంటే అటామిక్ ఆర్బిటాల్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ కేవలం ఒక న్యూక్లియస్ చుట్టూ మాత్రమే రొటేట్ అవుతే, అదే మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ లో ఎలక్ట్రాన్స్ అన్నీ కూడా అన్ని కేంద్రకాల ఆ మాలిక్యూల్లో ఉండేటటువంటి అన్ని కేంద్రకాల చేత ఆకర్షించబడతాయి, అన్ని కేంద్రకాల చుట్టూ రొటేట్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇక్కడ మనం H హైడ్రోజన్ ఆటమ్ తీసుకున్నాం. హైడ్రోజన్ ఆటమ్ తీసుకుంటే ద ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ ఈజ్ అరౌండ్ ది హైడ్రోజన్ న్యూక్లియస్. బట్ హైడ్రోజన్ మాలిక్యూల్ తీసుకుంటే దీస్ two are hydrogen atoms, they are associated with a bond. So the electron cloud totally revolved around all the nucleus in a hydrogen molecule. అంటే ఆ రెండు కేంద్రకాల చేత ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి ఆకర్షించబడతాయి. అంటే 3 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి ఒక మాలిక్యూల్. సపోజ్ H2O మాలిక్యూల్ తీసుకుంటాం నాను. H2O మాలిక్యూల్లో 3 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. మరి 3 ఆటమ్స్ ఉన్నప్పుడు అందులో ఉండేటటువంటి అన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ 3 ఆటమ్ చేత 3 ఆటమ్స్ యొక్క కేంద్రకాల చేత ప్రభావితం కాబడతాయి. సో all the electrons influenced by all the nucleus present in a molecule. So this is called as a molecular orbital. Atomic orbital ante oka atom chuttu electron cloud. Molecular orbitals is nothing but the electron cloud annadenti అందులో ఉండేటటువంటి కేంద్రకాల మొత్తము చుట్టూ ఉంటుందన్నమాట. ఇది మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్కు అటామిక్ ఆర్బిటాల్కు మధ్య ఉండేటటువంటి డిఫరెన్స్ గా తీసుకుంటాం. సో మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్ థియరీ డెవలప్డ్ బై Hund and Mulliken and Slater and Jones. They are developed. Hund and Mulliken proposed and Slater and Jones they are developed. So molecular orbital theory was originally called as Hund-Mulliken theory. It is a very, very important. MOT is originally called as Hund and Mulliken theory. This is represented as Hund and Mulliken theory. According to molecular orbital theory, the atomic orbitals are orbitals of the bonded atoms lose their identity. They mix up to form a molecular orbitals. Molecule is regarded as the polynuclear structure. The space around the nuclei is distributed into molecular orbitals. So this is one of the important thing. So here atomic orbital only
the atom, the electrons cloud around the atoms, but molecular orbital. You see here the differences between atomic orbitals and molecular orbitals. So these exist around the nucleus of a single atom. No. These exist around the nucleus of a single atom. These exist around all the nucleus of bonded atoms in a molecule. నేను ఇంతకుముందు చెప్పాను అంటే ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అన్నది ఏంటంటే ఒక కేంద్రకం చేత మాత్రమే కేంద్రీకృతమై ఉంటే, ఒక కేంద్రకం చుట్టూ కేంద్రీకృతమై ఉంటే, ఇక్కడ మాలిక్యులర్ ఆర్బిటాల్స్ లో అన్ని కేంద్రకాల చుట్టూ ఎలక్ట్రాన్ క్లౌడ్ అన్నది కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ హియర్, their existence is because of the inherent property of the atoms, but these are formed by the combination of atomic orbitals of comparable energies. Inherent property, so here comparable energies of atom. So these have simple shapes, these have complex shapes. Molecular orbitals are complex shapes, but atomic orbitals are designated as S, P, D and F. ఒక్క నిమిషం నాన్న. Along. అదే ఏడుస్తున్నావా? హలో అన్నా, నేను మా మ్యూట్ లో పెట్టుకోండి ఎవరో. హలో అదే
No, sorry for the inconvenience. So here, is it visible? Yes, sir. Visible, sir. Okay. Disturbance. Okay, sorry. So here, this is regarding about here differences between atomic orbitals and molecular orbitals. Atomic orbitals and molecular orbitals. So the important postulates regarding about here atomic orbitals, molecular orbitals. The molecular orbital exists around all the nuclei of all the bonded atoms in a molecule. So here the molecular orbital exists around all the nuclei of all the bonded atoms in a molecule. So, sorry, Nana. If you don't mind, Nana, please put the upset mode లో ఉన్నాను నేను ప్లీజ్ రేపు తీసుకుంటాను బిడ్డ. ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం. Okay, sir. No problem, sir. Okay, sir. పాప అదే హాస్టల్ ఉంది, ఫోన్ చేసింది, ఏడుస్తుంది, నాకు కొద్దిగా ఇబ్బంది అనిపించింది. ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం సార్. థ్యాంక్ యూ. Okay, sir. Okay, sir. Thank you, Sorry. sir. Okay, sir. Thank you, sir. Okay.